Hello viewers, welcome to my channel Wendry's Tutorial. In today's video, we will discuss the last part as well as the activity portion of lesson 7, The Rebel Poet. So let's get started. Uncle Rahim enters the room. Uncle Rahim ঘরে ঢুকলেন. He joins in the conversation. তিনি কথোপকথনে যোগদান করলেন. Pritam, did কুমুদরঞ্জন inspire him to write poems? Pritam তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, কুমুদরঞ্জন কি নজরুলকে কবিতা লিখতে অনুপ্রেরণা দিতেন? Father, yes. প্রীতমের বাবা প্রীতমকে বললেন, হ্যাঁ. But Nazrul was also influenced by Ravindranath and the Persian poets like Hafiz and Khayyam. কিন্তু তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পারস্য কবি হাফেজ আর খৈয়াম ছিলেন তার অনুপ্রেরণা. Uncle Rahim, did you know that Nazrul joined the army under the British? Uncle Rahim প্রীতমকে বললেন, তুমি কি জানো নজরুল ব্রিটিশদের অধীনে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন? He was in the 49th Bengal Regiment. তিনি ছিলেন 49তম বাংলা রেজিমেন্টে. After the First World War, the regiment was disbanded in 1920. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এই বাংলা রেজিমেন্টকে ভেঙে দেওয়া হয় 1920 সালে. So he came to Calcutta. তাই তিনি কলকাতায় চলে আসেন. Father, at that time Indians had risen against the British rule. সেই সময় ভারতীয়রা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল. Nazrul protested against the cruelty of the British in his own way. নজরুলও ইংরেজদের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করেন তার নিজস্ব পথ অনুযায়ী. In fact, he also started writing poems, essays and songs to voice his protest. তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন রকম কবিতা, প্রবন্ধ এবং গান লিখতে শুরু করেন. He is the rebel poet of India. তিনি ভারতের বিদ্রোহী কবি. Pritam, I hardly knew as much. প্রীতম বলল, আমি এতটা জানতামই না. Father, you should read his poems like কান্ডারি হুঁশিয়ার, খেয়াপাড়ের তরানি and also listen to his songs. প্রীতমের বাবা প্রীতমকে বললেন, তোমার নজরুলের লেখা কান্ডারি হুঁশিয়ার, খেয়াপাড়ের তরণী এই কবিতাগুলো পড়া উচিত এবং তার গানও শোনা উচিত. The British were afraid that Nazrul's writings could instigate the Indian freedom fighters. ইংরেজদের ভয় ছিল যে নজরুলের লেখা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে তাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য. Pritam, what did the British do? প্রীতম জিজ্ঞাসা করলো, ইংরেজরা তাহলে কি করলো? Uncle Rahim, the British grew perturbed. Uncle Rahim বললেন, ব্রিটিশরা চিন্তিত হয়ে পড়ল. Father, in 1922, Nazrul started a magazine ধূমকেতু where he published আনন্দময়ীর আগমনে a poem. 1922 সালে নজরুল ধূমকেতু পত্রিকা শুরু করেন এবং সেখানেই আনন্দময়ীর আগমনে কবিতাটি প্রকাশ করেন. Uncle Rahim, the British raided the office of ধূমকেতু. Uncle Rahim বললেন, ইংরেজরা তখন ধূমকেতুর দপ্তরে হানা দেয়. The poet was arrested from কুমিল্লা. কবিকে কুমিল্লা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়. Pritam, what happened then? তখন কি হলো? Father, he was transferred to the Hooghly jail and there he began fasting.
প্রীতমের বাবা প্রীতমকে বললেন তখন তাকে হুগলি জেলে পাঠানো হয় এবং সেখানেই তিনি অনশন শুরু করেন। It was his way of protesting against the torture of the British. এটা ছিল নজরুলের পন্থা ইংরেজদের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করার। প্রীতম, for how many days did he fast, father? প্রীতম তখন তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল নজরুল কতদিন ধরে অনশন করেছিলেন। Father, he fasted for more than a month. প্রীতমের বাবা বললেন নজরুল 1 মাসেরও বেশি দিন ধরে অনশন করেছিলেন। In December 1923, he was released from jail. 1923 সালের ডিসেম্বর মাসে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রীতম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাদার। প্রীতম তার বাবাকে বলল অনেক ধন্যবাদ বাবা। Now I will be able to sing কারারই লৌহ কপাট with zeal and passion. এখন আমি কারারই লৌহ কপাট গানটি উৎসাহ এবং গভীর ভালোবাসার সাথে গাইতে পারবো। I am so proud that the teacher has selected me for singing. আমি খুব গর্বিত যে শিক্ষিকা আমাকে এই গানটি গাওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন। আঙ্কেল রহিম, then let's hear you sing. আঙ্কেল রহিম বললেন তাহলে গানটা শুরু করা যাক। We will sing along with you as well. আমিও তোমাদের সাথে এই গানটি গাইব। Now we will move to the activity portion of this chapter. Activity 3. Tick the right answer. Number 1. His poems inspired the youth to fight against the British. Number 2. A poem that he wrote was Khya Parir Toroni. Number 3. Nazrul was called, option B, the rebel poet. Activity 4. Write T for true and F for false statements in the given boxes. Number A. Nazrul was born when India was still under the British rule. The statement is true. Number B. Nazrul was not attracted to folk theatre. The statement is false. Number C. In school, Nazrul met the great poet Kumud Ranjan Mollik. The statement is true. Number D. Nazrul served the Indian Army under British rule. The statement is true. Number E. Nazrul fasted for 30 days. The statement is false. Activity 5. Fill in the chart with information from the text. In year 1910, Nazrul met the revolutionary Nibaran Chandra Ghatak. In 1920, the regiment was disbanded. In 1922, Nazrul started a magazine, Dhumketu, where he published a poem, Anandamoyir Agumone. In 1923, Nazrul was released from jail. Activity 6. Answer the following questions. Question A. Who inspired Nazrul to write poems? নজরুলকে কে অনুপ্রেরণা দিতেন কবিতা লেখার জন্য? কুমুদরঞ্জন মল্লিক, Rabindranath and the Persian poets Hafiz and Khayyam inspired Nazrul to write poems. কুমুদরঞ্জন মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ এবং পারস্য কবি হাফেজ আর খৈয়াম ছিলেন নজরুলের অনুপ্রেরণা। Question B. Why did Nazrul have to leave the army? কেন
নজরুলকে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দিতে হয়। Nazrul had to leave the army because after the First World War, the 49th Bengal Regiment was disbanded in 1920. নজরুলকে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দিতে হয় কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 49তম বাংলা রেজিমেন্টকে ভেঙে দেওয়া হয় 1920 সালে। In which magazine was the poem আনন্দময়ীর আগমনে published? কোন পত্রিকায় আনন্দময়ীর আগমনে কবিতাটি প্রকাশিত করা হয়েছিল? The poem আনন্দময়ীর আগমনে was published in ধূমকেতু magazine. আনন্দময়ীর আগমনে কবিতাটি ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত করা হয়েছিল। Question D. Why did Nazrul start fasting? কেন নজরুল অনশন করতে শুরু করেন? Nazrul started fasting in Hooghly jail as it was his way of protesting against the torture of British. নজরুল হুগলি জেলে অনশন শুরু করেন কারণ এটা তার নিজস্ব পন্থা ছিল ইংরেজদের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করার। Activity 7A. Underline the adverbs in the following sentences. Group them under adverb of manner, adverb of time, and adverb of place. Number 1. Now I will go to school. এখানে now হচ্ছে adverb of time. Question number 2. He sat beside me. Beside হচ্ছে adverb of place. Number 3. He will watch a play tomorrow. Tomorrow is the adverb of time. Number 4. She eagerly waited for the result. Here, eagerly is adverb of manner. 5. The train moved slowly out of the station. Here, slowly is also the adverb of manner. Number 6. We won the match yesterday. Here, yesterday is adverb of time. Number 7. Come here. In this case, here is adverb of place. Number 8. I shall gladly do it. In this case, gladly is the adverb of manner. Now, in activity 7B, we have to differentiate adverb of time, adverb of manner, and adverb of place. In this chart, we have jotted down the adverbs in separate columns. So, in adverb of time, we can see there is now, tomorrow, and yesterday. In case of adverb of manner, here we can see the words eagerly, slowly, and gladly are placed here. In the case of adverb of place, only 2 adverbs are there. That is from question number 2 beside and from question number 7 here. In activity 8, we have to add linkers to show the process of painting pots. We can use these linkers. So let's do it. At first, a pot is bought. প্রথমে একটি পাত্র কেনা হয়। Then it is washed with water. তারপরে এটিকে জল দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। Thereafter, it is dried in the sun. পরবর্তীকালে এটিকে রোদে শুকানো হয়। Next, it is painted. তারপর এটিকে রং করা হয়। At last, polish is applied to make the surface shiny. সর্বশেষে পালিশ দিয়ে পাত্রগুলোকে উজ্জ্বল করা হয়। In this case, the underlined words are the linkers. So, at first, then, thereafter, next, and at last are the linkers that are mentioned, and with the help of these
linkers, we have jot down the process of pot making. Activity 9. Write 8 sentences about the childhood of Rabindranath Tagore. The great poet Rabindranath Tagore was born on 8th May 1861 in Jorashako. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন 8ই মে 1861 সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। Devendranath Tagore was his father and Sharada Devi was his mother. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তার পিতা এবং সারদা দেবী ছিলেন তার মাতা। He did not enjoy formal schooling. সে পুঁথিগত বিদ্যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুঁথিগত বিদ্যা পছন্দ করতেন না। So he took his formal education at home. তাই তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ি থেকেই নেন। আঘরে বাবু was his mathematics teacher. আঘরে বাবু ছিলেন তার অঙ্কের শিক্ষক। In his childhood, Rabindranath played in the veranda. বাল্য বয়সে রবীন্দ্রনাথ বারান্দায় খেলতেন। He used to play as a teacher. তিনি শিক্ষকের ভূমিকায় খেলতেন। He taught the railing bars as if they were students. তিনি বারান্দার রেলিংদের পড়াতেন, এমনভাবে পড়াতেন যাতে মনে হয় যে সেই বারান্দার রেলিংগুলো যেন ছাত্রছাত্রী। This is how Rabindranath Tagore enjoyed his childhood. এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বাল্যকাল কাটিয়েছেন। আশা করছি তোমাদের আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলেই অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর এই ভিডিওটিকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। Until then, bye bye and stay connected.